Second, please. Okay. স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি জি ম্যাম। ম্যাম। ওকে। আচ্ছা, আজকে আমরা পড়বো প্লাস প্র্যাকটিস করব যে কিভাবে আপনারা মার্কেট প্লেসে নেগোশিয়েট করবেন সেটা। প্রথমত, আপনারা নেগোসিয়েশন বলতে কি বুঝেন? সহজ ভাষায় নেগোসিয়েশন বলতে আপনারা কি বুঝেন? আপনারা কেউ নেগোসিয়েশনের বুঝেন না, বা নেগোসিয়েশনের বাংলা মিনিং জানেন কেউ, নাকি একদম কেউ জানেন না? নেগোসিয়েশন হচ্ছে সহজ বাংলায় দামাদামি করা। কিন্তু যখন আপনারা মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন বা একটা বিজনেস ডিলের জন্য যে নেগোসিয়েশন বা নেগোশিয়েট করা, সেটা হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র দামাদামি না, এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাগ্রিমেন্টে আসা, একটা মিউচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্টে আসাকে হচ্ছে গিয়ে আপনার নেগোসিয়েশন বলা হয়ে থাকে। অ্যান্ড আপনাদেরকে মার্কেট প্লেসে অলমোস্ট 95% ক্লায়েন্টের সাথেই কোনো না কোনো ধরনের নেগোসিয়েশন করতে হবে। সেটা হতে পারে টাইমলাইনের ব্যাপারে, সেটা হতে পারে আপনার বাজেটের ব্যাপারে, অথবা এমন হতে পারে আপনার রিকোয়ারমেন্ট এসবের ব্যাপারে। তো এভাবে যখন আপনারা একটা মিউচুয়াল অ্যাগ্রিমেন্টে বা একটা পয়েন্টে এসে পৌঁছাবেন, তখনই হচ্ছে আপনারা আপনাদের ডিলটা ক্লোজ হবে এবং আপনারা কাজ নিতে পারবেন। তো প্রথমত, দুই ধরনের নেগোসিয়েশন সাধারণত হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে আপনার টাইমলাইন নেগোসিয়েশন, আর একটা হচ্ছে আপনাদের বাজেট নেগোসিয়েশন। তো নেগোসিয়েশনের কয়েকটা স্টেপ আছে, কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি আছে। প্রথম স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, আপনি যখন একটা ইন্টারভিউতে বসবেন, তখন অবশ্যই ক্লায়েন্ট আপনাকে তার রিকোয়ারমেন্ট বলবে, তাই না? কিংবা যখন আপনি একটা কাজ চুজ করবেন বা কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, আপনি তো অবশ্যই আপনার জব রিকোয়ারমেন্টসটা দেখে নেবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনার প্রজেক্ট স্কোপ কি কি হতে পারে বা আপনার টাস্ক গুলো কি কি হতে পারে। ঠিক আছে? তো ওইভাবে আপনি আগেই একটা প্রাইসিং আপনার সাইট থেকে আপনি হচ্ছে সেট করে রাখবেন। তো প্রজেক্ট স্কোপ বোঝাটা খুব জরুরি। এরপরে হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স, আপনার ভ্যালু কিরকম। আপনি যদি বিগিনার হন, সেক্ষেত্রে আপনার চার্জিং একরকম হবে। আপনি যদি প্রফেশনাল লেভেলের হন বা টপ রেটেড সেলার হন, সেক্ষেত্রে বাজেট আপনার বাজেট না, সরি, আপনার সার্ভিস চার্জ ডিফারেন্ট হবে। তো আপনাকে আপনার স্কিল, এক্সপিরিয়েন্স, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে বুঝতে হবে, এবং এটা বোঝার জন্য হচ্ছে আপনাকে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে। এরপরে হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ কিভাবে করবেন? আপনি সিমিলার প্রজেক্ট, অন্যান্য ফ্রিল্যান্সার রেট এগুলোর সাথে দেখতে পারেন। দেখে হচ্ছে গিয়ে একটা প্রাইসিং হচ্ছে আপনি সেট করতে পারেন। ওকে। আপনি যখনই প্রাইসিং সেট করবেন, তখন একটা মিনিমাম থাকবে, একটা ম্যাক্সিমাম থাকবে। তো অবশ্যই আপনি ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে গিয়ে বলবেন ক্লায়েন্টকে। কিন্তু যতই নেগোসিয়েশন হোক না কেন, আপনি কখনোই আপনার যেটা মিনিমাম সেটার নিচে কখনোই নামবেন না। কারণ আপনি যদি এটা করেন, এক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আপনার ভ্যালুটা হচ্ছে কমে যাবে। ঠিক আছে? তো ট্রাই করবেন হচ্ছে প্রফেশনালি নেগোসিয়েশন করার, যাতে করে ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজটা দেয়। আর শুধু সেটাই না, ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজটা দেওয়ার পাশাপাশি আপনি যেন আপনার ভ্যালু, আপনার স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে পারেন। এটাও আসলে ইম্পর্টেন্ট, কারণ ক্লায়েন্ট চাইবেই আপনাকে $50 কাজ $10 দিয়ে করাই নিতে। এরকম অনেক ক্লায়েন্ট পাবেন আপনারা মার্কেট প্লেসে। ওকে। সব সময় সেকেন্ড পার্ট, যখনই হচ্ছে গিয়ে নেগোসিয়েশনের পার্টটা আসবে, আমরা অনেকগুলো হচ্ছে এখানে ডেমো কনভারসেশন থাকবে। তো সেখানে দেখবেন কি কি ওয়ার্ড চুজ করা হয়েছে। অলওয়েজ চেষ্টা করবেন ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড প্রফেশনাল রিলেশনশিপ রাখার ক্লায়েন্টের সাথে।
এটা আপনার, আপনি যতটা ফ্লেক্সিবল থাকবেন, আপনি ফ্লেক্সিবল অ্যাজ ইন আপনি যতটা পোলাইট থাকবেন, প্রফেশনাল থাকবেন, আপনার নেগোসিয়েশনটা করাটা ততটা স্মুথ হবে, ঠিক আছে? কখনই আনপ্রফেশনাল বিহেভ করবেন না। আবার এমন যদি হয় আপনি জানেন যে এই কাজের দাম $120, কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো $10, জিনিসটা একটা বিরক্তিকর, এটা আপনিও জানেন। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন কোনো রকমের কোনো প্রফেনিটি ইউজ না করার, কোনো অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার না করার, জিনিসটা ইগনোর করার এবং জাস্ট সরি বলার। কিভাবে প্রফেশনালি নো বলতে হয় সেটার উপর আমরা একটা ক্লাস করাবো, বাট আমি এটা তাও এখানে বলে রাখছি। আচ্ছা, দেন বি ফ্লেক্সিবল। বি ফ্লেক্সিবল বলতে, যখন আপনি নেগোসিয়েশনটা করবেন, যখন হচ্ছে আপনি এটা নিয়ে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবেন, কেন আপনি প্রাইসিংটা বাড়াতে চাচ্ছেন বা কেন হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টটা প্রয়োজন, সেটা ক্লায়েন্টকে হচ্ছে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন, ঠিক আছে? এবং লাস্টলি, কমিউনিকেট ক্লিয়ারলি। এটা আমি প্রতিটা স্টেপে আপনাদেরকে বলি, আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন ফেজ, ক্লারিফিকেশন ফেজ, যতবার উম, আপনার বিজনেস কমিউনিকেশনের প্রতিটা পার্টে আমি বলেছি যে সবসময় ক্লিয়ার কাট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকবেন, যাতে কোনো রকমের কোনো কনফিউশন না থাকে এবং মিসকমিউনিকেশন না হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি ডিসএগ্রিমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে একটা সলিউশন পয়েন্টে আসার চেষ্টা করবেন। কিভাবে আসবেন এখানে হচ্ছে কি দেওয়া আছে। এখন আমরা হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করব। যারা যারা প্র্যাকটিস করতে চান, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। ওকে, প্রথম হচ্ছে কামরুজ্জামান সিয়াম, আপনি রেসপন্স করবেন অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সার, আমি হচ্ছে ক্লায়েন্টের মেসেজটা বলবো, ঠিক আছে? Okay, man. ওকে, ক্যান ইউ ডেলিভার দিস প্রজেক্ট ইন 5 days ইনস্টেড অফ দ্য 10 days ইনিশিয়ালি এস্টিমেটেড? Thank you for your message. I always aim to accom- accommodate client timeliness where possible. To make the to meet the 5 day deadline, I will need to adjust some aspects of the work scope or prior, প্রায়োরিটাইজ, prior, prior, ওকে, prioritize প্রায়োরিটাইজ, প্রায়ো, prioritize হুম, uh, আমি আপনাকে ইজি করে দিচ্ছি, ওয়েট। uh, 3টা সিলেবেল এখানে, ওয়েট। প্রথমটা হচ্ছে প্রায়ো, আমরা বলি না প্রায়োরিটি, প্রায়োরিটির ভার্ব G- হচ্ছে প্রায়োরিটাইজ, ওকে? okay. আপনাদেরকে এই যে এভাবে হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশনটা করতে হবে। আমি কিভাবে হচ্ছে চ্যাট জিপিটি দিয়ে প্রনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করবেন শিখিয়েছি না? অ্যাজ ইন আপনাদেরকে হচ্ছে কতগুলো প্রম্পটস দেওয়া হয়েছে, ওভাবে প্র্যাকটিস করবেন এই ওয়ার্ডগুলো। ওকে, কন্টিনিউ। Prioritize certain deliverables. Alternatively, we could discuss increasing the high স্লাইটলি, budget slightly to accommodate our urgent work. Please let me know how you would like to proceed. ওকে। তো আপনি কি, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যেখানে উনি ফ্রিল্যান্সার রেসপন্সটা বুঝতে পেরেছেন? কোনো কোশ্চেন আছে? এই যে পার্টটুকু উনি বললো 10 দিনের জায়গায় 5 দিন করতে, সেই ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্সারের রেসপন্সটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন? কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? ওকে, আই থিঙ্ক নেই। নেক্সট হচ্ছে, ম্যাম একটু বুঝায় বলতেন ম্যাম। ওকে, প্রথমত আপনি বলেছেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর মেসেজ। তারপর হচ্ছে আপনি বললেন যে আই অলওয়েজ এইম টু অ্যাকোমোডেট ক্লায়েন্ট টাইমলাইনস ওয়্যার পসিবল। অর্থাৎ আপনি চেষ্টা করেন ক্লায়েন্টের টাইমলিনেসটাকে বা আপনার ক্লায়েন্টের সাথে যে আপনার টাইমলাইন সেটা হচ্ছে অ্যালাইন করতে, ঠিক আছে? তো এখন যেহেতু সে 5 দিন যাচ্ছে, সো টু মিট দ্য 5 ডে ডেডলাইন আই উইল নিড টু অ্যাডজাস্ট সাম অ্যাসপেক্টস। অ্যাসপেক্টস মানে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস, ঠিক আছে? বিজনেস ইংলিশে আমরা হচ্ছে এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে থাকি। এটার মানে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস, আপনি চাইলে রিকোয়ারমেন্টসও বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। অ্যাডজাস্ট সাম রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য ওয়ার্ক স্কোপ অর
প্রায়োরিটাইজ সার্টেন ডেলিভারেবলস, অর্থাৎ আপনি হয় কিছু কাজ হচ্ছে তার রিকোয়ারমেন্টের কিছু কাজ আপনি কমিয়ে দিবেন, এবং অথবা আপনি হচ্ছে পার্টিকুলার কিছু ডেলিভারেবল দিবেন এই 5 দিনের মধ্যে। ঠিক আছে, কিন্তু আরেকটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে উই কুড ইনক্রিজিং দ্য বাজেট স্লাইটলি টু অ্যাকোমোডেট দ্য আর্জেন্ট ওয়ার্ক। এটার মানে হচ্ছে আপনি ফুল কাজটাই 5 দিনে করে দিবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে হচ্ছে টাকা বাড়াতে হবে। এখন উনি এই পার্টটুকু চুজ করবে নাকি হচ্ছে এই পার্টটুকু, সেটা আপনি জানতে চাইলেন যে প্লিজ লেট মি নো হাউ ইউড লাইক টু প্রসিড। আপনি হচ্ছে তাকে দুইটা অপশন দিলেন। এক, আপনি যে বাজেট ডিসকাস করেছেন, ধরেন $100 প্রজেক্ট, আপনি $100 রাখবেন, কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট কমে যাবে যেহেতু তিনি 5 দিন চেয়েছে। অথবা তাকে $100 জায়গায় আপনি এক্সট্রা চার্জ করবেন তার 10 দিনের জায়গায় 5 দিন নেওয়ার জন্য। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। ওকে। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে বাজেট নেগোসিয়েশন অন ফাইবার। ওকে। ঈশা দাস, আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সের রেসপন্সটা বলবেন। ওকে। Okay, ma'am. Your code is out of our budget. Can you complete this project for $300 instead of 400? Thank you for considering my services. The price I quoted reflects the time and detail involved in delivering a high quality output. However, I am willing to offer a 10% discount for the sake of establishing a long-term work relationship. Alternatively, we could look at reducing some project features to fit your budget. Please let me know what you think. ওকে, এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এখানে হচ্ছে আপনি অলরেডি ক্লায়েন্টকে একটা বাজেট, সরি, আপনি ক্লায়েন্টকে অলরেডি বাজেট বলে দিয়েছেন 400। এরপর ক্লায়েন্ট আপনাকে টেক্সট করে বললো যে এটা আমাদের আউট অফ বাজেট, আপনি $300 করতে পারবেন কিনা। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার উইলিংনেসটা দেখাচ্ছেন কিভাবে। প্রথমত আপনি হচ্ছে এই জিনিসগুলো বলাটা হচ্ছে একটা প্রফেশনালিজম, যে ফার্স্ট যে পার্টটুকু আছে যে থ্যাংক ইউ ফর কনসিডারিং মাই সার্ভিস, দ্য প্রাইস আই কোটেড রিফ্লেক্টস দ্য টাইম অ্যান্ড ডিটেল ইনভলভড ইন ডেলিভারিং হাই কোয়ালিটি আউটপুট। এটা হচ্ছে আপনার ইন্টিগ্রিটি শো করে। হাউ এভার আই এম উইলিং টু অফার আ 10% ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ আপনি 400 থেকেই 10% ডিসকাউন্টটাকে দিতে পারেন, বাট ফর দ্য সেক অফ এস্টাবলিশিং আ লং টার্ম ওয়ার্ক রিলেশনশিপ। কিছুক্ষণ আগে উপরে আমরা পড়েছিলাম যে উইলিংনেস একটা পার্ট আছে এবং বিল্ডিং র্যাপোর্ট একটা পার্ট আছে। এটা হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজিটা। ওকে, কোথায় গেল? এই বিল্ড র্যাপোর্ট প্লাস হচ্ছে আহ, এই যে নো ইয়োর ভ্যালু। ক্লিয়ার সবাই? ওকে, নেক্সট হচ্ছে আহ ফাতিমা বিনতে আজিজ। ওকে, আপনি হচ্ছে এই পার্টটুকু বলবেন। ওকে। Yes, ma'am. The project seems complex. Can it be done for 500 USD within a week? The project does have several complex elements to maintain quality. I recommended allowing 10 days for completion. Completion. If time is a constraint, I can expedite expedite Expedite. Expedite. expedite delivery by priority prioritizing Mm-hmm. key features first, Mm-hmm. perhaps adjusting the budget to reflect the added uh, urgency and scope complexity work that work for you. Okay. এখানে হচ্ছে, এখানে একটু আপনার যখন কাজটা বড় হবে এবং আপনার কাজটা কমপ্লিকেটেড, প্রজেক্ট যদি কমপ্লিকেটেড হয় এবং টাইমিং হচ্ছে গিয়ে আপনার কম, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আপনি নেগোসিয়েশন করবেন। তো তখন আপনাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ, প্রজেক্টের অনেকগুলো কমপ্লেক্স এলিমেন্ট আছে। এখন টু মেনটেন দ্য কোয়ালিটি আপনি আপনার টাইমলাইনটা তাকে বলবেন।
10 days কমপ্লিশন আপনার লাগবে। ওকে, আপনি উইদিন আ উইক মানে 7 days হবে না। তো ইফ দ্য টাইম ইজ আ কনস্ট্রেইন্ট, ইফ দ্য টাইম ইজ আ কনস্ট্রেইন্ট মানে হচ্ছে লিমিটেশন, যদি আপনাদের তাড়াহুড়া থাকে সেক্ষেত্রে আই ক্যান এক্সপেডাইট ডেলিভারি। এক্সপেডাইট মানে হচ্ছে আমি চালু করে করতে পারবো। এক্সপেডাইট কি, এটা হচ্ছে আপনারা সার্চ করে নেবেন, এটা আপনাদেরকে ভোকাবুলারি শিটেও দেওয়া হয়েছে। এক্সপেডাইট, প্রায়োরিটাইজ, এই ওয়ার্ডগুলো আপনাদের লাগবে অ্যাজ আ কি বলে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার। তো আই ক্যান এক্সপেডাইট ডেলিভারি বাই প্রায়োরিটাইজিং কি ফিচার্স ফার্স্ট, অর্থাৎ আমি আপনার কাজের কি মেইন যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো করে দিব, অথবা পারহ্যাপস অ্যাডজাস্টিং দ্য বাজেট টু রিফ্লেক্ট অ্যাডেড আর্জেন্সি অ্যান্ড স্কোপ কমপ্লেক্সিটি, অথবা আমি হচ্ছে টাকাটা বাড়িয়ে নিব, 500-এ নিব না। কোনটাতে আপনি, উড দ্যাট ওয়ার্ক ফর ইউ, কোনটা আপনার লাগবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে হচ্ছে, এটা হচ্ছে 3টা এক্সাম্পল। একটা এক্সাম্পল ছিল হচ্ছে কি আপনার শুধুমাত্র টাইমের, একটা ছিল শুধুমাত্র হচ্ছে বাজেটের, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার কাজও কমপ্লেক্স, আবার হচ্ছে টাইমও, আবার বাজেটও। সেই ক্ষেত্রে আপনার রেসপন্সটা কেমন হবে। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে কি টেক অ্যাওয়েজ দেওয়া আছে। আপনারা এই যে 3টা এক্সাম্পল পড়লেন, আপনাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? ওকে, কার যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, দ্যাটস গুড। তারপরও আমি বলি, সেটা হচ্ছে, আবারও বলছি, প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন বিফোর দ্য কনভারসেশন অর দ্য ইন্টারভিউ। অবশ্যই হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্টের স্ট্র্যাটেজি, নিড, ক্লায়েন্টের যা যা আছে, টার্ম, এই সমস্ত কিছু আগে হচ্ছে জেনে নেবেন। সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার কথাতে পোলাইটনেস থাকতে হবে। এই যে 3টা এক্সাম্পল দেখালাম, এখন আরো কতগুলো ডেমো আমরা করব, সবগুলোতেই দেখবেন যে আপনার ক্লায়েন্টের যে সাইটটা আছে, সরি ফ্রিল্যান্সারের যে সাইটটা আছে, সেটা খুবই প্রফেশনাল, নট জাস্ট প্রফেশনাল, আপনার খুবই এম্প্যাথেটিক। ঠিক আছে, রুড না। অ্যান্ড অল্টারনেটিভ যে ওয়েগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সে বলেছে যে আপনি চাইলে এটা করতে পারেন, ওটা করতে পারেন। ওকে, দেন অ্যাসার্টিভনেস, অর্থাৎ আপনি হচ্ছে কোনোটাতে কিন্তু নেগেটিভ কোনো কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়নি, কোনো ইম্পোলাইট ওয়ার্ডস ব্যবহার করা হয়নি, বরং আপনি কাজটা করতে ইচ্ছুক এবং কিভাবে একটা সলিউশনে আসা যায় আপনি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু এখানে কথাগুলো হয়েছে। তো এটাই হচ্ছে কি মেইন জিনিস, নেগোসিয়েশনের মেইন যে পয়েন্টগুলো, এই জিনিসগুলোই, এটা হচ্ছে গিয়ে খেয়াল রাখবেন। এখন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস করব। ওকে, প্র্যাকটিস যারা যারা করবেন, রেজ ইউর হ্যান্ডস। ওকে, অলরেডি ডেড। হাউ অ্যাবাউট ফাতেমা বিনতে আজিজ, আপনি কি আবার? ওকে, আই উইল স্টার্ট উইথ ইনশিরা সিগমা অ্যান্ড ঈশা দাস। ইনশিরা সিগমা আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট, ঈশা দাস আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। এখানে আপনারা আপনাদের নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, Hi. Actually, client কে আগে শুরু করতে হবে। Again, Hello. hello, ma'am. Hello. Hello. Uh, Can হ্যাঁ you explain ইনশিরা this আপু, again? ইউ উইল বি দ্য ক্লায়েন্ট, সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট। ওকে, Hello, thank you for joining the call. I am Inshira and I need a graphic designer for a marketing campaign. Hi, Inshira. It's great to meet you. I am Isha, a graphic designer with over 5 years of experience in creating impactful marketing videos. I am excited to learn more about your project. Okay. We need a series of 10 graphics designed for social media within 2 weeks. Can this be done for $80? $800. Oh, sorry, Um, 800. Thank you. Thank you for your thank you for outlining the project scope. While my standard rate for work of this scope typically aligns with $1,000 budget, given the level of detail required, I am amenable to
discuss an adjustment if we can slightly extend the timeline or reduce the number of graphics. Okay. Could we then consider an graphics for the $800, keeping within the 2 week timeline? That adjustment sounds reasonable, reducing the scope to 8 graphics while allowing me to maintain quality within your budget. I am confident you'll be pleased with the results. ওকে, এটা হচ্ছে Thank you. একটা ওকে, নেভার মাইন্ড, আমরা হচ্ছে গিয়ে ফুল কনভারসেশনও আছে প্র্যাকটিস করার জন্য। তো এখানে হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ইন্ট্রোডাকশন আর বাজেট নেগোসিয়েশন নিয়ে হচ্ছে কথা বলেছি। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে বা কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কোনো পার্ট? আচ্ছা, ওকে। নেক্সট হচ্ছে, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে নাকি বন্ধ হয়ে গেছে? দেখা যাচ্ছে ম্যাম। ওকে, দেখা যায়। ওকে। এখন হচ্ছে let me ask মাসুদ রানা অ্যান্ড উম্মে তাহুরা। মাসুদ রানা, আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার, উম্মে তাহুরা ইউর বি ক্লায়েন্ট। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Uh, Good morning. I am Tahura and I am looking to hire a developer to build a new e-commerce site. Hello, Tahura. I am Masood. It's a pleasure to meet you. I have extensive experience in developing e-commerce platforms that enhance user experience and drive sales. Uh, what what would you charge to build a full site with a month? And could this possibility fit a 300 no, 3,500 dollar budget? Thank you for sharing your timeline and budget. Typically, building a comprehensive e-commerce website within all features would be priced around for 500 USD. However, I can accommodate the C 500 USD budget by focusing on core features first and potentially facing additional features post launch if that suits your needs. That sounds fair. Let's plan to work with core features initially. Could we revisit further development after launch? Absolutely. We can prioritize the essential features and plan for enhancements in subsequent phases. ওকে, কারো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? ওই ফ্রিল্যান্সারের যে বাজেটের ইস্যুটা, হুম, কোন পার্টটুকু? এটা? এইটা হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং ইউর টাইমলাইন অ্যান্ড বাজেট। এটা তুমি বুঝতে পেরেছেন। টিপিক্যালি বিল্ডিং আ কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েবসাইট উইথ অল ফিচার্স উইল বি প্রাইসড অ্যারাউন্ড দিস। তো আপনি তাকে বলেছেন এই বাজেট, সে আপনাকে বলল যে সাধারণত এই বাজেট হয়। তো এখন উনি যেটা করবে, উনি হচ্ছে এখানে আবার সেই প্রায়োরিটাইজার কথায় আসছে। হাউএভার, I can accommodate this budget by focusing on core features first, potentially phasing additional features post-launch if that suits your need.
অর্থাৎ আপনাকে এই বাজেটে সে হচ্ছে কি মেইন যে ফিচার গুলো আছে, কোর ফিচার বা মেইন ফিচার, সেগুলো হচ্ছে করে দিবে। এরপরে হচ্ছে পরের যে অ্যাডিশনাল ফিচার গুলো আছে পোস্ট লঞ্চের, সেটা তখন উনি আবার আপনার সাথে ডিসকাস করবে। এটাতে আপনি আগাবেন কিনা সেটা হচ্ছে উনি জানতে চাচ্ছে। অর্থাৎ উনি আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ দিয়েছে যে $3500 উনি অ্যাগ্রিড, কিন্তু ওনার উনি এভাবে আগাতে যাচ্ছে, সেভাবে আপনি আগাবেন কিনা সেটা হচ্ছে উনি আস্ক করছেন। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা। নেক্সট হচ্ছে একটা কন্টেন্ট রাইটিং এর হ্যালো জন্য ক্লাসে ম্যাম, জি জি বলুন। পড়ার সময় এই সবকিছু ঝাপসা হয়ে যায় যে, মানে ঝাপসা ঝাপসা বলতে লাগে আমার সবকিছু। স্ক্রিন ব্লার হয়ে যায় বলছেন? না ম্যাম, মানে হুম সব মানে ওয়ার্ড ঝাপসা হুম। লাগে ওকে, মাঝে মাঝে। বাসায় কি প্র্যাকটিস করেন? ওরকম প্র্যাকটিস করা হয় না। হুম, তাহলে আপনার কি মনে হয় কেন ব্লার লাগছে আপনার কাছে? প্র্যাকটিসের অভাব। ওকে, আপনি নিজে অ্যান্সার করে দিলেন আপনার কোশ্চেন। সো আমি কি আপনাকে কোনো সাজেশন দিব নাকি অলরেডি গট দ্য অ্যান্সার? প্র্যাকটিস করি, তারপরে যদি সমাধান না হয় তাহলে আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করবো। আমি আপনাকে একই সমাধানই দিব, কারণ এর থেকে বেশি ভালো সমাধান আমার কাছে আসলে নেই। আপনাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে। এটা আপনি ইংলিশ শিখেন, স্প্যানিশ শিখেন, যেই ভাষাই শিখেন না কেন, প্র্যাকটিস না করলে আসলে পসিবল কোনো ভাষাই আয়ত্ত করা সম্ভব না। আপনি হয়তো রাইটিং এ ভালো হয়ে যাবেন, অনেক কিছু, কিন্তু স্পিকিং, এটা প্র্যাকটিস ছাড়া আপনার ফ্লুয়েন্সি কখনোই আসে না। আচ্ছা, আমার নেক্সট হচ্ছে কামরুজ্জামান সিয়াম অ্যান্ড আসমা মুন্নি। আপনারা হচ্ছে আসমা মুন্নি আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট, অ্যান্ড কামরুজ্জামান সিয়াম আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। এখানে আপনারা নিজেদের নাম বসিয়ে নিয়ে বলতে পারেন। Okay, ma'am. হুম Can I start? হুম। Hello, I am Munni. We need compelling blog content for our tech website. Hi, Munni. I am Kamujaman, a professional content writer with a passion for the tech industry. I am eager to contribute engaging content to our platform. We are looking at producing 15 articles over the next month. Can we manage this for 1,500 USD? Producing 15 articles in 1 month is feasible and aligns with a $100 per article rate. However, to ensure to ensure high quality without rushing, I suggest delivering the articles over a 6-week period. Does this timeline work for you? We can work with the timeline as long as quality is assured. Fantastic. I will ensure each article meets the highest standards. Let's proceed with this plan. ওকে, এই ওয়ার্ডটা আপনাদের ভোকাবুলারি শিটে থাকার কথা। এটা খুবই ইউজেবল একটা টার্ম, ভোকাবুলারি শিট বা কেস স্টাডিতে থাকবে। কামরুজ্জামান সিয়াম, আপনি এখনই এটা গুগলে সার্চ করবেন বা ডিকশনারিতে সার্চ করবেন, এটার প্রোনাউন্সিয়েশন এবং মিনিং হচ্ছে জানাবেন। এটা খুবই কমন ওয়ার্ড এবং আপনাদেরকে এটা ইউজ করতে হবে। কিছু কিছু ওয়ার্ড আপনাদের মানে লাগবেই, যেমন ফিজিবল, প্রায়োরিটাইজিং, এক্সপিডাইট, এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদের লাগবে। তো এই জিনিসগুলো প্লিজ, এগুলো বিজনেস ইংলিশ, বিজনেস ওয়ার্ডস, এগুলো হচ্ছে দেখবেন। ওকে, আমার নেক্সট হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ক্যাম্পেইন।
Came Shuhidul Arafat and Tahura. Came Shuhidul Arafat, be client, and Tahura, be freelancer. Okay, ma'am. Hi there. I am Sam, looking to amplify our brand's social media presence. Hello. Uh, hello, Sam. I'm Tahura, a digital marketing specialist with expertise in boosting brand visibility through strategic social media campaigns. আমি এটা আবার একটু বলি। Hello, Sam. I'm Alex, a digital marketing specialist with expertise in boosting brand visibility through strategic social media campaigns. Our goal is 2 months campaign. Our budget is 2000 USD. Can this effectively enhance our online engagement? Thank you, Sam. A comprehensive 2-month campaign typically involves multiple strategies which might slightly exceed the proposed budget. That said, I can optimize the strategy to work within $2,300 by focusing on high impact platforms and targeted advertisements. Would you consider the proposal? Would you consider this proposal? That sounds acceptable. Let's focus on the platforms that promises the highest engagement. Excellent choice. We will concentrate on those areas to maximize engagement. All right. Okay. Tahura, you need to work on some of the pronunciations, especially this word. এখনই হচ্ছে সার্চ করেন, এটা প্রতি ক্লাসেই পড়ানো হয়, এটার প্রনাউন্সিয়েশন কি এবং এটার মানে কি এখনই ডিকশনারি সার্চ করে বের করবেন, এটা আপনার টাস্ক। ওকে, আচ্ছা। ওকে ম্যাম। নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ম্যাম কম ওই যে একটা ওয়ার্ড, ওইটার উচ্চারণটা একটু বলে দেবেন? কম্প্রিহেন্সিভ। কম্প্রিহেন্সিভ এটাও অলমোস্ট প্রতি ক্লাসে ব্যবহার করা হয়। এটার মিনিং আমি অনেকবার বলেছি, আপনি একটু সার্চ করবেন এবং করে বের করবেন। ওকে, এখন হচ্ছে আমার নেক্সট পার্টিসিপেন্টস। ওয়েট, আচ্ছা, যারা অলরেডি পার্টিসিপেট করে ফেলেছেন তারা একটু হ্যান্ড লোয়ার করেন, কারণ হচ্ছে আমি আবার ডাকবো। আরো কিছু প্র্যাকটিস আছে, তারা হ্যান্ড লোয়ার করে ফেলেন যারা করে ফেলেছেন প্র্যাকটিস। যেমন তাহুরা, ইনশির আপু, আপনারা করে ফেলেছেন প্র্যাকটিস। সো ওকে, জুবায়ের আহমেদ অ্যান্ড আহমেদ সুজন। আহমেদ সুজন আপনি ক্লায়েন্ট, অ্যান্ড জুবায়ের আহমেদ আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। ওকে, এখানে আপনারা আপনাদের নিজেদের নাম ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? সরি ম্যাম, আমি মাইক অফ করে কথা বলতেছি। ওকে, আরেকজন যে আছে উনি। Hello. ওকে, প্লিজ স্টার্ট। Hello, I Hello. am Taylor. We are in need of a developer to create a mobile app for our startup. Hi, Taylor. I am Jordan. I have a solid background in creating initiative and responsive mobile application. I would love to help bring your vision to life. Project discussion and negotiation. We are hoping to launch within 2 months and to have a 5,000 budget. Can you work with this? Launching a family functional mobile app in such a short
time frame typically demands a budget of about 6,000 USD for optimal quality. ম্যাম মেবি এটা দুইবার রিপিট হয়েছে ক্লায়েন্টের কথাটা একটু দেখবেন। Which line? ওই যে উপরে দেখেন যে উই আর হোপিং, এটা মেবি দুইবার রিপিট হয়েছে। Okay, so you can skip and go to the freelancer part. এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ। হুম। Launching a high quality, fully functional mobile app within 2 months generally requires a budget closer to 600 USD. However, I can propose an minimum viable product approach within your 5,000 budget, focusing on the core feature to meet your deadline. We can then interactively and add features afterward. That sounds reasonable. Let's process with the MVP plan and expense later. Great. I will outline a clear scope for the MVP so we can stay on track and deliver a solid product on time. Okay. ফার্স্ট অফ অল জুবাইর আহমেদ, আপনার কিছু কিছু প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম আছে। আই থিঙ্ক আপনি ক্লাসে খুব একটা ইসে না, কি বলে এটাকে, রেগুলার না। তো যে পার্টগুলোতে আপনার প্রবলেম ছিল ওগুলো হচ্ছে আমরা ক্লাসে অনেকবার মানে ডিসকাস করেছি। তো আপনার কাজ হবে হচ্ছে এই প্রনাউন্সিয়েশন যেখানে যেখানে আপনার সমস্যা সেগুলো একটু ক্লিয়ার করা। কিভাবে ক্লিয়ার করবেন প্রনাউন্সিয়েশন আর কিভাবে ফ্লুয়েন্সি আনবেন এগুলো আপনার ক্লাস রেকর্ড দেখে জেনে নিতে পারবেন। ওকে Okay, ma'am. Okay, ma'am. ওকে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে গিয়ে মক আপ প্র্যাকটিস। এই মক আপ প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আপনাদের ফুল একটা কনভারসেশন। ওকে, একদম ফার্স্ট টু লাস্ট ফুল কনভারসেশন। এখানে আপনার মানে এতক্ষণ যে আমরা ছোট ছোট প্র্যাকটিস করলাম শুধুমাত্র নেগোসিয়েশনের উপরে, এটা এরকম না, এটা হচ্ছে একদম ইন্ট্রোডাকশন থেকে কনক্লুশন পর্যন্ত। ওকে, কারণ আমাদের একটা কনভারসেশনে সাধারণত যে পার্টগুলো থাকে ইন্ট্রোডাকশন, কনক্লুশন, ক্লারিফিকেশন, নেগোসিয়েশন, এসবগুলোই আমরা আলাদা আলাদা ভাবে হচ্ছে কভার করেছি। তো এখন থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা ফুললি প্র্যাকটিস করব, মানে একটা ফুল কনভারসেশন কেমন হয় সেটা দেখবো। এবং এখানে দেখবেন যে অনেক বড় বড় করে হচ্ছে অনেক কিছু লেখা আছে, কারণ এগুলো হচ্ছে আপনাদের বিজনেস ইংলিশ। এভাবে আপনারা নিজেদের ব্র্যান্ডিং করবেন এবং ইন্ট্রোডাকশনটা করবেন। ঠিক আছে, এখন যারা যারা হচ্ছে পার্টিসিপেট করতে চান তারা তারা হচ্ছে হ্যান্ড রেজ করেন। এখানে অলরেডি আসমা মুনি হ্যান্ড রেজ করেছেন। ওকে, ইনসুরা সিগমা, আহমেদ সুজন আর ওকে। I will start with Kim Shohidul Arafat. Okay, I will be your interviewer and you will be the freelancer. Okay, Okay, ma'am. এটা লিড জেনারেশনের উপরে। আপনার মানে লিড জেনারেশন কি আপনার ফ্যামিলিয়ার টপিক অর নো? Ma'am, not much আপনি familiar, but কিসের ওয়ার্ডপ্রেস? graphic design, ma'am. Graphic design আর WordPress নিয়ে শিখছি। I don't think I have graphic design, but can we talk about WordPress? WordPress, okay? Ma'am, that will be a bit difficult for me because WordPress is not still familiar for me. Okay, আপনার হচ্ছে graphic design, right? Graphic design. Let me check. Let me check. Let me check. No, I don't think graphic design is gets. Okay, give me a minute. You wait on the line. আমার ইসের কে আছে? লিড জেনারেশনের ঈশা দাস, রাইট?
লিড জেনারেশনের আপনাদের আসমা মুন্নি, Yes, ma'am. ওকে, এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন? Hmm. ওকে, আসমা মুন্নি আর হচ্ছে আহমেদ সুজন। আহমেদ সুজন আপনি হচ্ছে ইন্টারভিউয়ার এবং আসমা মুন্নি আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। ওকে, প্লিজ স্টার্ট। Okay, ma'am. Good morning. Thank you for joining the call. Could you please start by introducing yourself and sharing a bit about your experience with lead generation? Good morning and thank you for the opportunity. My name is Alex Morgan and I am a digital marketing specialist with over 6 years of experience in lead generation strategies for various industries, including technology, healthcare, and e-commerce. I have a proven track record of increasing qualified leads through targeted campaigns, content marketing, and conversion optimization. I'm excited to discuss how I can help your business grow. ইন্টারভিউয়ার যে, ক্যান ইউ প্লিজ টক? Yeah, ma'am. আমি আবারও মাইক অফ করে কথা বলতেছি। Sorry, ma'am. Great to meet you, Alex. We are looking to ramp up our lead generation efforts for the upcoming quarter. Can you tell me about your approach to generating high-quality leads? Certainly, my approach begins with a thorough analysis of your target audience and understanding their pain points and preferences. I then develop tailored multi channel campaigns combining LinkedIn outreach, email marketing, and paid advertising to attract and engage potential clients. Additionally, I implement tracking and analytics to continually optimize the strategy for better conversion rates. The key is quality over quantity, ensuring that leads are genuinely interested and ready to convert. That sounds promising. Based on your experience, what would be a realistic timeline to see meaningful results from such a campaign? Typically, initial lead flow can be observed within the first 4 to 6 weeks of campaign launch, with measurable improvements in lead quality and volume around the 8-week mark. However, ongoing optimization is essential, and I recommend a minimum engagement of 3 months of sustainable results. Understood. Uh, Regarding budgets, what do you recommend for an effective campaign and what factors influence the cost? The budget largely depends on the scope of the campaign, the channels involved, and the geographic or demographic targeting, or a comprehensive lead generation campaign targeting B2B clients in a special industry. I typically recommend an initial budget of around 2,500 to 4,000 USD per month. This covers ad spend, platform fees, content creation, and management. To align expectations, could you please share your target number of lead per month and your overall marketing budget? ম্যাম স্ক্রিনটা একটু উপরের দিকে তুলবেন। থ্যাংক ইউ। Our target is approximately 50 qualified leads per month, and we have an internal budget of 3,000 per month for this project.
Thank you for that clarity. Based on your target and budget, I believe we can craft a focused campaign targeting high intent prospect. To maximize ROI, we might prioritize certain channels and refine targeting parameters. Would you be open to adjusting the lead target slightly or extending the timeline for better results? Uh, Adjusting the target slightly sounds reasonable. Can you provide me with a detailed proposal, including deliverables, milestones, and expect outcomes? Absolutely. I will prepare a comprehensive proposal outlining scope, timelines, KPIs, and budget allocation for your review. To clarify, are there specific industries or regions you would like to focus on? And do you have exciting marketing assets or CRM systems in place that I should integrate with? We mainly target the healthcare sector in North America. And yes, we have a CRM system that should be integrated. Perfect. Incorporating those details will help tailor to strategy. I will send the proposal by end of day tomorrow for your review. Sounds good. Any final question on your side? Just to confirm, you are looking for a campaign that delivers at least 40 to 50 qualified leads per month within a 3,000 USD monthly budget, targeting healthcare providers in North America with flexibility to optimize as we go. Exactly. That sums it up all. Great. I appreciate your clarity. I'm confident we can achieve those goals with an initial pilot campaign, and I look forward to collaborating with you. Thank you again for your time today. Thank you, Alex. I look forward to reviewing your proposal. বোথ অফ ইউ আপনারা অনেক স্পিডে কথা বলেন, ট্রাই করবেন আপনাদের স্পিডিংটা হচ্ছে গিয়ে নর্মাল কনভারসেশনে আনার। আপনারা অতিরিক্ত ফাস্ট কথা বলার কারণে আপনাদের অনেকগুলো ওয়ার্ড আপনারা ঠিক মতো প্রনাউন্সিয়েশন করছিলেন না, অলদো ওয়ার্ডগুলো খুবই ইজি ছিল। এটা লিড জেনারেশন রিলেটেড ছিল না, যেরকম ধরুন ইন্টিগ্রেটেড, এরকম আরো কিছু ওয়ার্ড আছে। এগুলো আমরা ক্লাসে অনেকবার কভার করছি, আপনাদের কেস স্টাডিতেও আছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন হচ্ছে এই প্রনাউন্সিয়েশন গুলো শেখাবো না। তো এটা আপনারা হচ্ছে যেটা করতে পারেন, যদি ইমপ্রুভ করতে চান, আপনাদেরকে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারেন এই ক্লাস নোটটা দিয়ে দেওয়ার পরে, যে কিভাবে আপনারা আপনাদের স্পিডিং পেসিং এগুলো ঠিক করবেন। আদার দেন দ্যাট আপনাদের হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের যে ব্যাপারগুলো আছে, ওগুলো হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু ওয়ার্ড এগুলো ঠিক করতে হবে। প্লাস এগেইন ওই যে স্পিডিং এর জন্য হচ্ছে আপনাদের অনেক, যেহেতু আপনারা অনেক ফাস্ট কথা বলছিলেন, অনেক ওয়ার্ডই দেখা যাচ্ছিল যে আপনারা অমিট করে যাচ্ছিলেন। যেমন ইনিশিয়ালকে আপনারা অন্য কিছু একটা বলেছেন, আই ডোন্ট রিমেম্বার কি বলেছেন, বাট এটা কিছু একটা ডিফারেন্ট কিছু একটা ছিল। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে খেয়াল করতে হবে। ওকে, তো এটা হচ্ছে একটা Okay, ফুল ma'am. কনভারসেশন। অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, বারবার উচ্চারণগুলো দেখবেন। আপনাদের সেক্টরের এখানে মেইনলি যে ফোকাস, মানে প্রতিটা মকআপে হচ্ছে গিয়ে আহ কি বলে এটাকে, অলতো এখানে লিড জেনারেশন লেখা, এখানে লিড জেনারেশনের থেকে হচ্ছে কি আপনারা আহ এই টেমপ্লেটটা হচ্ছে আপনারা চাইলে আপনাদের যে নিজেদের যে সেক্টর আছে, সেটা যে সেক্টরে হোক না কেন, সেখানে হচ্ছে বসাতে পারেন। আপনি এই জাস্ট হচ্ছে কয়েকটা পার্ট বাদ দিয়ে, যেমন এই যে B2B ক্লায়েন্টস বা ধরেন কেপিআই, এগুলোর জায়গায় হচ্ছে অন্য কিছু বসাতে পারেন। আদার দেন দ্যাট আপনাদের এখানে মেইন ফোকাস হচ্ছে কিভাবে ক্লারিফিকেশন জিজ্ঞেস করবেন, কিভাবে হচ্ছে কনভারসেশনের ফ্লো থাকবে, প্রফেশনালিজম কিভাবে হচ্ছে দেখাবেন,
এই জিনিসগুলোই হচ্ছে মেইন ফোকাস। ওকে, তো বাসায় আবারও প্র্যাকটিস করবেন যাতে করে আপনাদের ফ্লুয়েন্সিটা আসে। ওকে, এখন হচ্ছে 1 সেকেন্ড, আমরা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন প্র্যাকটিস করবো। গ্রাফিক ডিজাইনের যেটা ওটা একটু হাই লেভেলের, একটু অ্যাডভান্স। কে এম শহীদুল আরাফাত, আপনি কি আছেন? জি ম্যাম। ওকে, আমি আসলে প্রথম প্র্যাকটিসটা করতে যাচ্ছিলাম, কারণ যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে কিভাবে আসলে আহ, কথা বলতে হয়, কথা বা কিভাবে হচ্ছে আপনাদের পেসিংটা ঠিক রাখবেন বা পোলাইটনেসটা কিভাবে রাখবেন সেটা। 1 সেকেন্ড, একটু অপেক্ষা করেন, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। গ্রাফিক ডিজাইন, রাইট? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, এখন ওকে, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আমি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এর পার্টটা করব, আপনি হচ্ছে ইন্টারভিউয়ার এর পার্টটা। যেহেতু হচ্ছে আপনারা সবাই ফ্রিল্যান্সার, সো আই থিঙ্ক বেটার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কিভাবে হচ্ছে পেসিং, প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড করতে হয়। ওকে, ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, স্টার্ট। আপনি চাইলে হচ্ছে গিয়ে, হ্যাঁ, ইউ মে স্টার্ট। Good morning. Thank you for taking the time to meet with us today. To start, could you please introduce yourself and share your experience in graphic design? Good morning and thank you for the opportunity. My name is Nahrin Jannat and I am a professional graphic designer with over 8 years of experience in branding, marketing, collateral, and digital media. And throughout my career, I have worked with both corporate clients and startups, creating visual identities, promotional materials, and digital assets that effectively communicate brand messages and also engaging target audiences. I pride myself on combining creativity with strategic thinking to produce compelling and impactful designs. Excellent. We are planning to develop a comprehensive branding package, including logo design, business strategy, business stationery, social media graphics, and some digital advertisements. Could you describe your typical process for managing such projects? Certainly. My process begins with a detailed client briefing to understand the brand's vision, target audience, and core values. I then conduct research on industry trends and competitors. Next, I develop initial concepts and mood boards to visualize the direction. And once the concepts are approved, I proceed with refining the designs, ensuring consistency across all assets. I maintain open communication throughout, seeking feedback at the key stages to ensure that the final deliverables meet expectations. And I also prepare all necessary file formats and usage guidelines for seamless implementation. Thank you for that overview. Regarding project timelines, what is your typical turnaround time for a branding package like this? For a comprehensive branding package as described, I generally allocate about 4 to 6 weeks. This duration allows for the creative process, client reviews, revisions, and finalization of all assets. Of course, timelines can be adjusted based on the scope and the urgency of specific components. Understood. Concerning budget, could you provide an estimate for such a package? We want to ensure it aligns with our financial
planning? Based on the scope, logo development, stationery, social media graphics, and digital ads, the estimated budget range from 7,000 USD to 10,000 USD. This includes initial concepts, revisions, and all necessary file formats. And if there are additional requirements such as animated elements or extensive branding guidelines, the cost may increase accordingly. Would you be able to specify any particular focus areas or priorities? Yes, we are particularly interested in a strong logo design and cohesive digital assets for social media campaigns. To stay within budget, we would prefer a phased approach, starting with the logo and core branding, then expanding to the other materials later. How would that impact timelines and cost? That's a sensible approach. Focusing initially on the logo and primary branding assets would typically take about 2 to 3 weeks, with an estimated cost of around 3,000 to 4,000. And once those are finalized, subsequent assets can be developed in subsequent phases with flexible timelines and budgets, allowing for adjustments based on your evolving needs. And this phased approach also ensures quality aligns with your budget constraints. That sounds aligned with our planning. Could you clarify your revision policy? We want to understand how many rounds are included and how revisions are handled. Absolutely. Typically, I include up to three revision rounds within the project scope. Additional revisions beyond that may incur extra charges, but I always aim to incorporate client feedback efficiently to minimize revisions, and I encourage clear communication and detailed feedback at each stage to streamline the process. Thank you. You have been very thorough. Thorough. As a thorough, sorry, ma'am. You have been very thorough. As a final question, what would be the next step if we decide to move forward? If you are satisfied with our discussion, I would prepare a formal proposal outlining the scope, deliverables, timelines, and payment schedule. Upon approval, I would initiate the project and keep you updated at each milestone. I also offer post-project support for any minor adjustments needed after completion. Excellent. We appreciate your professionalism and clarity today. We will review your proposal and get back to you shortly. Thank you very much for your time and consideration. I look forward to the possibility of collaborating and delivering design solutions that effectively support your brand. Okay, so this is a highly advanced business communication. এটা not just from the client side, from the both side, they were very professional using using business English all along. আপনারা এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো ওয়ার্ড হচ্ছে গিয়ে আপনার খুব অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি যেটাকে বলা হয় সেটা ব্যবহার করা, শুধুমাত্র সেটাই না, তাদের নেগোসিয়েশন থেকে শুরু করে সবকিছু খুবই হাই ছিল। এটা হচ্ছে যখন আপনারা কোম্পানি ইন্টারভিউ দিবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে এইভাবে প্রসিড করা, এইভাবে হচ্ছে নিজের ব্র্যান্ডিং রাখা। এখানে ফ্রিল্যান্সারের যে পার্টটা আছে সেটা খেয়াল করবেন, সে তার ব্র্যান্ডিং ঠিকমতো করেছে, সে তার যে নেগোসিয়েশন স্কিল সেখানে সে হচ্ছে গিয়ে একটা স্ট্রং পয়েন্ট ধরে রেখেছিল, এবং থ্রু আউট দ্য হোল কনভারসেশন ফ্রিল্যান্সারের সাইড থেকে যদি আমি বলি, that person was very not just professional, তার
কাজের ক্ল্যারিটি এবং অ্যাপ্রোচ সবকিছু খুবই প্রফেশনাল ছিল এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল। কোনো রকমের কোনো আপনার মিসকমিউনিকেশন হওয়ার এখানে কোনো সুযোগই নেই। এখন আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমি জানি এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে একটু হাই লেভেলের, কিন্তু এইগুলো সবই কভার করা হয়েছে আপনাদের কেস স্টাডিতে। আপনারা আর যারা ওয়ার্ডগুলো বুঝতে পারেননি, আপনাদের টাস্ক হবে হচ্ছে এই জিনিসগুলো বাসাতে একবার স্টাডি করা, এই নোটটা আজকে স্টাডি করা এবং এগুলো ট্রান্সলেট বা মিনিং বের করা। আর এরপর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা আমাকে কালকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমি তখন হেল্প করবো। বাট আমি চাচ্ছি আগে হচ্ছে আপনারা নিজেরা একবার পড়ে নেন, যেহেতু আপনারা দেখে দেখেই পড়ছেন। তো আপনাদের উচিত হবে হচ্ছে গিয়ে নিজেদের একবার প্র্যাকটিস করা। এখন আমাকে বলুন, এই যে কনভারসেশনটা ছিল, এইটা আপনাদের কাছে মানে আই ওয়ান্ট দ্য ফিডব্যাক, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যাকচুয়াল বিজনেস, প্রপার বিজনেস communication or interview? Do you guys have any question regarding this? No, ma'am. Okay, if no, then good. Let me go to the next part. আচ্ছা, আমার হ্যান্ড রাইজ করা হচ্ছে কামরুজ্জামান সিয়াম অ্যান্ড উম্মে তাহুরা। কামরুজ্জামান সিয়াম, আপনি হচ্ছে ইন্টারভিউয়ার, অ্যান্ড উম্মে তাহুরা আপনি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। Good afternoon. Thank you for joining us today. Could you please start by introducing yourself and sharing your experience with WordPress development and e-commerce projects? Good afternoon, and thank you for the opportunity. My name is Tahura, and I am a web developer specializing in WordPress platforms. With over 5 years of experience, I have successfully designed and launched numerous e-commerce websites using WooCommerce and other website plugins, helping clients improve their online sales, user experience, and site performance. I am excited to discuss how I can support your business, how I can support your business's digital growth. Excellent. We are planning to Revamp. revamp our current website to improve functionality and sales conversion. Can you can you walk me through your typical approach to building or upgrading WordPress e-commerce sites? Absolutely. My process begins with a thorough needs assessment, understanding your target audience, product catalog, and business goals. I then design a user friendly, mobile responsive layout, selecting the appropriate themes and plugins to optimize performance. I focus heavily heavily ম্যাম এটার উচ্চারণ কি ঠিক আছে? হেভিলি আই Um, ফোকাস my perspective thorough. ওকে, এটা হচ্ছে থরো, আপনি অন্য কিছু একটা ওয়ার্ড বলেছিলেন। And ধরো হ্যাঁ, আমি I focus আই ফোকাস heavily. Yeah. heavily Mhm. heavily okay I focus heavily on integrating secure payment gateways, SEO based practices, and an an initiative checkout process. Throughout development, I ensure the site adheres
to best practices for security, speed, and sca- scala- scalability. Post launch, I provide training and ongoing support to ensure smooth operations. That aligns with what we are looking for. In your experience, how long does it typically take to develop and deploy a fully functional e-commerce website on WordPress? For a standard e-commerce website with up to 50 products, the development process usually takes around 4 to 6 weeks. More complex projects with custom features or larger inventories may extend to 8 or 10 weeks. I recommend I recommend including a short testing and review period before launch to address any feedback or adjustments. Thank you. Regarding budget, what would you estimate for such a project and what facts influence the pricing? ম্যাম একটু উপরে উঠাতে হবে। That the total cost depends mainly on the complexity of design, number of integrations, and customer functionalities. For a typical small to medium sizes e-commerce site, I would propose a budget between 3,500 USD and 6,000 USD. USD. This includes theme customization, plugin setup, basic SEO optimization, and post-launch support to provide হ্যালো। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? জুমে আজকে কোনো একটা প্রবলেম করছে। আমি আহ, 2বার এই নিয়ে অটো লগ আউট হলাম। আমি ম্যানেজমেন্টকে বললাম, আলমগীর ভাইকে নক দিলাম যে ইস্যুটা কি। আচ্ছা, আপনারা কোথায় ছিলেন? আই কমপ্লিটলি গট লস্ট। বাজেটের এখানে ছিল। দিস হেয়ার। জি, ইয়েস ম্যাম। ওকে, প্লিজ স্টার্ট। কার সাথে আর ছিল? যার সাথে পেয়ার হচ্ছিল নাই মেবি। ম্যাম আমার ইন্টারনেট প্রবলেম হয়েছিল। ওকে, আচ্ছা, আপনি স্টার্ট করেন।
The total cost depends mainly on the complexity of design, number of integrations, and custom functionalities. For a typical small or medium sizes e-commerce site, I would propose a budget between 3,500 USD and 6,000 USD. This includes theme customization, plugin setup, basic SEO optimization, and post-launch support. To provide a more precise estimate, could you specify the number of products, any special features you require, or integration third-party system third-party systems? Mhm. We plan to start with around 100 products, including features like customer accounts and a review system. As for integrations, we need a connection to our inventory management platform. Thank you for that clarity. Integrations with inventory systems can impact the cost and timeline. Depending on the API compatibility and custom development. Integrations with the inventory systems can impact the cost and timeline. Depending on the API compatibility and custom development needed. Based on these details, I recommended a project budget of approximately 5,000 USD to ensure quality delivery and include integration work. Would you be open to a phased phased approach, starting with the core site and adding features later? That sounds responsible. Reasonable. Reasonable. That sounds reasonable. I would like to see a detailed proposal and timeline based on these specifications. Certainly, I will prepare a comprehensive proposal outlining the scope, milestones, deliverables, and payment schedule. Before I, before I finalize, would you clarify your preferred launch date and whether you require ongoing support post-launch? Our target launch date is in 8 weeks, and we would appreciate ongoing support for at least 3 months after launch to handle updates and troubleshooting. Perfect. Incorporating post-launch support into the plan is definitely feasible. I will I will include that in the proposal. To summarize, you are seeking an e- to summarize, you are seeking an e-commerce WordPress site with around 100 products, customers, accounts, and inventory integrations
with a launch target of 8 weeks and ongoing support for 3 months. Exactly. That capture our requirements. Great! I will send the detailed proposal by tomorrow afternoon. I appreciate your clarity and look forward to the opportunity to work together. Thank you again for your time today. Thank you, Tahura. I look forward to reviewing your proposal. Okay, great. Again, you guys need to work a little bit on your fluency, pacing, and some of the pronunciation. বাসাতে এটা আবার প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, আর কয়টা বাকি আছে? আমাদের টাইম একদম শেষের দিকে। ওকে, লেটস গো উইথ মাসুদ রানা and Inshira Sigma. One second, let me check. ওকে, Inshira Sigma, আপনি হচ্ছে লাস্ট টাইম ইন্টারভিউয়ার ছিলেন, রাইট? জি ম্যাম। So you'll be candidate and Masud Rana, you'll be interviewer. ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, sure. এই যে এখানে যে গুড মর্নিং বলছি আমরা, মানে যদি সকাল হয় তাহলে গুড মর্নিং, সন্ধ্যা হলে গুড Good. ইভিনিং। Yeah, মানে correct. ক্লায়েন্টরা তো অনেক সময় রাতে আসে, রাতে 12টা-1টার সময়, তখন মানে কি বলবো আর কি, Let's start with hello. গুড নাইট বললে তো। No, you will start with hello. হ্যালো, ওকে ম্যাম। ওকে, গুড মর্নিং, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং us today. Could you please begin by introducing yourself and outlining your experience with Shopify and Elementor in website development? Good morning and thank you for the opportunity. My name is Inshira and I am a web developer specializing in e-commerce and custom website solutions. Over the past 7 years, I have successfully designed and launched numerous online stores utilizing Shopify's platform for sales and inventory management, alongside Elementor of creating engaging, responsive landing pages within WordPress. I am committed to delivering tailored digital solutions that align with business goals, emphasizing quality, scalability, and user experience. Ma'am, please program. Excellent. We are planning to create a cohesive online storefront that leverages Shopify's e-commerce capabilities while using Elementor to enhance landing pages and promotional content. Could you describe your typical approach to integrating these two platforms? Certainly, my approach begins with a thorough planning to understand the business objectives, target audience, and branding guidelines. I typically start with setting up a professional Shopify store optimized for performance, security, and ease of use. Concurrently, I design customized landing pages within Elementor, focusing on high-impact visuals and clear calls to action.
No, Uh, awesome. For integration, I embed Shopify product links or buy buttons directly into the Elementor pages, ensuring seamless browsing and purchasing experiences. I also utilize APIs or Shopify's own embedded options to synchronize product data and maintain consistency across platforms. Throughout, I prioritize responsive design, page speed, and user experience to maximize conversation. Thank you for the overview. Regarding project timelines, how long do you typically take to develop and deploy such integrated solutions? For a comprehensive project involving Shopify setup, custom Elementor pages, and integration, I generally estimate a time frame of 6 to 8 weeks. This allows for proper planning, development, testing, and revisions. Of course, specific timelines can be tailored based on the project's complexity, scope, and any additional custom functionalities required. Understood. Speaking of scope, could you provide an estimated budget range for such a project? Our goal is to ensure alignment before proceeding. Certainly, based on standard requirements, setting up a fully functional Shopify store, designing and integrating custom Elementor pages, and ensuring a smooth user experience, the approximate budget would fall between $8,000 and $12,000. This includes setup, design, basic SEO, and initial testing. If there are additional features such as custom apps, API integrations, or advanced functionalities, the cost may adjust accordingly. Would you be able to specify any particular needs or special features at this stage? Yes, we plan to incorporate custom products, filters, and an integrated review system, which are critical for our user engagement. How would that impact the cost and timeline? Adding custom filters and review integrations would indeed require additional development time and testing. I anticipate an extension of approximately 1 to 2 weeks and an increase of roughly $2,000 to $3,000, depending on the complexity of the specifications. To manage scope creep, I recommend phased deliverables, starting with core functionalities, then gradually adding enhancements based on priorities. That sounds reasonable. We prefer a phased approach, focusing initially on the core store, then expanding functionalities. Could you outline your proposed milestones and delivery schedule based on this approach? Absolutely. A typical timeline would be phase one, weeks 1 to 3, 1 to 3, platform setup, initial design, product configuration, and basic Shopify functions. Phase two, weeks 4 to 5, development of custom Elementor landing pages, embedding product links, and implementing basic branding.
Phase 3, weeks 6 to 7, integration of review systems and product filters along with thorough testing. Final week, week 8, revision, performance optimizations, and and deployment. Additional features such as extended filters or reviews can be scheduled for subsequent phases. That plan aligns well with our objectives and schedule. We appreciate your structured approach and transparency. What would be the next steps? Thank you. The next step would be to prepare a detailed proposal outlining project scope, deliverable timeline, and payment schedules. Once we agree on the terms, I can initiate the project and provide regular updates throughout the development process. Excellent. We look forward to reviewing your formal proposal. Thank you for your professionalism and clarity today. Thank you very much for your time. I look forward to the opportunity to collaborate and deliver a solution that meets your business needs. Thank you. All right. So that was the practice conversation. Okay. So any question so far? এটা আপনারা বাসায় সবাই আজকে স্টাডি করবেন আজকে বা কালকে। আপনাদের যদি কোনো মিনিং বুঝতে অসুবিধা হয় বা ফ্লো বুঝতে অসুবিধা হয় সেটা ফিক্স করার ট্রাই করবেন। ঠিক আছে? এখন হচ্ছে কালকের যে ক্লাস সেটার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট। কালকের ক্লাসটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্লাস, কিন্তু প্র্যাকটিসটা হচ্ছে আপনারা, আমি যেরকম আপনাদেরকে কেস স্টাডি দেই বা আজকে যেরকম প্র্যাকটিস কনভারসেশন দেই, আপনারা নিজেরা আপনাদের নিজেদের যে ফিল্ড সেটার একটা কনভারসেশন ক্রিয়েট করবেন। একটা ফুল কনভারসেশন যেখানে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, ক্লারিফিকেশন থাকবে, নেগোসিয়েশন থাকবে এবং আপনার একটা ভালো কনক্লুশন থাকবে। ঠিক আছে? এটা ইন্টারভিউয়ার প্লাস হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার দুই পার্টের কনভারসেশনই হচ্ছে আপনারা, মানে মেইন থিং ইজ পুরো একটা ডেমো কনভারসেশন, মক আপ কনভারসেশন আপনারা নিজেরা নিজেদের ফিল্ড ওয়াইজ হচ্ছে বানাবেন এবং কালকে হচ্ছে ওইটার উপর বেস করে আপনি যেটা হচ্ছে বানিয়েছেন সেটা স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন। হয় আপনি আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন অথবা আপনি নিজেই হচ্ছে গিয়ে আপনার মতো করে প্র্যাকটিস করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিসটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ প্র্যাকটিস হবে, অর্থাৎ আপনি ইন্টারভিউয়ার, আপনি ফ্রিল্যান্সার। ওকে? Okay, ma'am. তো এটার জন্য হচ্ছে আজকে যে কেস স্টাডিগুলো আমরা পড়লাম সেগুলো দেখবেন। সেটা ছাড়া এমনি আপনাদেরকে যে কেস স্টাডিগুলো আপলোড করা হয় সেগুলো দেখবেন। তাহলে আপনারা, আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কনভারসেশন ফ্লো কেমন হয় এবং চেষ্টা করবেন বিজনেস ইংলিশ ব্যবহার করার। স্পেশালি আজকে যেইগুলো পড়ানো হলো এভাবে হচ্ছে ক্রিয়েট করার। আপনারা চাইলে আজকের টেমপ্লেটও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু কালকে হচ্ছে আপনাদের কাজ হবে ফুল মক আপ কনভারসেশনটা রেডি করা এবং সেটা ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্ট করা বা প্র্যাকটিস করা ক্লাসের শেষে। এবং আমি আপনাদেরকে 20 মিনিট টাইম দেব, সেটা আপনারা ক্লাসের পরে হচ্ছে গিয়ে সাবমিট করবেন বা ডিউরিং ক্লাসই হচ্ছে গিয়ে সাবমিট করতে হবে। এটা শুধুমাত্র যারা প্রেজেন্ট করেছেন তারাই সাবমিট করবেন, অন্য কেউ না। ক্লাস টাইমের মধ্যে ধরেন আপনি এখন প্রেজেন্ট করলেন, করার সাথে সাথে হচ্ছে আপনি গুগল ক্লাসরুমে যেয়ে সাবমিট করে দিবেন। ঠিক আছে? সবাই ক্লিয়ার? আচ্ছা, এটা আপনারা আপনাদের বাকি ব্যাচমেটদেরকে চাইলে হচ্ছে ইনফর্ম করে দিতে পারেন, কারণ দেখা যাবে যে কালকে অনেকে এসেই বলবে যে তারা জানতো না এটা না এটা সেটা।
কিন্তু যারা আজকে আছেন এবং যারা হচ্ছে আমার রেগুলার স্টুডেন্ট, ম্যাডাম কিভাবে ক্লাস সাবমিট করবো ওইটা বুঝি নাই, একটু আবার যদি বলতেন। সাবমিট গুগল ক্লাসরুমে করবেন। আমি অ্যাসাইনমেন্টের একটা ক্রিয়েট করে দিব, ক্লাস টাইমের মধ্যে সাবমিট করে দিবেন প্রেজেন্টেশনের পরে। যারা যারা হচ্ছে কি আমার রেগুলার স্টুডেন্ট, তারা হচ্ছে কি এটা একটু বলে দিবেন আপনাদের গ্রুপগুলোতে, যেন কালকে আহ, তারা প্রিপেয়ার থাকে। না হলে দেখা যায় যে আসার পর বলে যে ম্যাডাম এটা জানতাম না, এটা না, সেটা না। বা অনেকে ভিডিও দেখেও না। সো এটাই। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো এত